ஊர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஊர் சமையல். உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு எங்களுடைய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் எங்களுடைய சுதந்திர தினம் எப்படி போச்சு அப்படின்றது தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த விழாவை நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 10 மைல் தூரத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விழாவில் என்னுடைய பொண்ணு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணான். நம்ம ஊரில் எப்படி பெருந்தலைவர்கள்லாம் வந்து கொடியேற்றி வைப்பாங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஊர்லேயும் மேயர் வந்து கொடியேற்றி வச்சு இந்த விழாவை சிறப்பிச்சாங்க. அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. நம்முடைய தேசிய கொடி ஏற்றினதுக்கப்புறம் இந்த ஊர் மேயர் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசினாங்க. அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. And the motto, unity and diversity and service to community, really says it all. You know, as we were outside with the flag ceremony, we sang the USA's national song, and that's something that I knew every word to because I was raised singing that song. And then when the Indian national song was played, I clearly was outsung without a doubt, because everyone here knows the words to that because you were raised with that song. And that's very, very important. I think that says a lot. It's a patriotic multilingual Bollywood style dance medley by Nakshatra Dance Group, featuring songs from Rosa, Slumdog Millionaire and Indian, choreographed by Saranya Aurangati. Participants are Rutvik, Shivani, Nevin, Saranya, Somalika, Ananya, Yashasvi, Gautam and Rakshita. Smoothie
இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. வெளிநாட்டில் வாழ்கிற இந்திய குழந்தைகளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. குழந்தைகளும் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியை பற்றி ரொம்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஜெய் ஹிந்த். ஊர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.